Welcome to this afternoon session. The schedule is pretty tight, so I'm going to be very strict with the time, except for Elisa, of course. You can take all the time you want. And I will ask you, you know that we are competing with the other, the blue and the red salons. And so I will ask you to show enthusiasm when applauding the speakers so that they can see. And in this way, you can attract students. You know, if you make a lot of noise, then they say, oh, something good is happening there. So please, no, really, please, because they took a lot of effort and time to preparing this. And it's good that we show our appreciation. So without further ado, Elisa Rita Garro will speak about where are the supermeta-rich Bulge globular clusters. Thanks a lot, Dante. Yes, I'm Elisa. I'm an ISO fellow in Chile. This is a part of my thesis, and I want to thank a lot Dante and Jose for this. And I want to start with this second slide, because I don't know if I'm revealing an inconsistency or not, but with this paper, we understood that there aren't super meta-rich bulge globular cluster. But going on, what we know about globular clusters, we know that at least they formed at redshift zeta about 3, according to the hierarchical galaxy formation model. However, thanks to the recent observation made by James Webb, there are mini quotient galaxies, as we can see here, but also compact red object found at a very high redshift, like zeta 4.4, zeta 3, 7.3, zeta formation zeta 711, which means that there are these objects at already 0.5 gigayear after the Big Bang. But about our Milky Way, what we know that at least there are 170 globular clusters located mainly in the globular class in the bulge of the Milky Way and in the halo. But if we compare the number of the globular cluster system in the Milky Way with other systems, such as the Andromeda Galaxy, as we can see from these panels, we can see that the number of the Milky Way globular clusters is about 1/2 of the number of the Andromeda globular cluster system. And also the number of the Milky Way open clusters is much more higher of the number of the Milky Way globular clusters. This suggests that probably the census of the Milky Way globular clusters is incomplete. But we can expect this because many of these objects or many of the new globular cluster candidates found in the BVV footprints are located in very obscured regions, as we can see from the reddening map by Gonzalez et al. 2012. So it's very difficult to detect new globular clusters, especially in the Milky Way bulge, since they are very faint, widespread, and so located in these obscured regions. However, many papers have been recently published about this new object. The question that I asked myself is, what can we learn if we include all new globular cluster candidates in the Milky Way globular cluster system? Well, I collected 37 new globular cluster candidates from my papers and others present in the literature, which are located mainly in the bulge, but there are a couple of also in the galactic disk. Their proper motion are very similar to the Milky Way globular cluster proper motions. However, we have some limitation because we don't know for sure if they are real globular clusters, because we miss, for example, the spectroscopic data in order to construct orbits, to derive the chemistry.
but also we need a deeper observation in order to derive robust ages. Anyway, in this way, we can upgrade the Milky Way globular cluster system. We added 37 globular clusters in the previous compilation, and we compared this new sample with the well-known and characterized globular clusters present in the Milky Way and with the field star population. And we have constructed the luminosity function, metallicity distribution, age metallicity relation, and too much. And also the magnesium over iron versus iron over hydrogen relation. Starting with the luminosity function, we first treated the new globular cluster sample with the known globular cluster sample separately, and after that we merged both. And we found that the first peak is at -7 magnitude, and the second one is at -4.2 magnitude. This is interesting because probably this asymmetry and the shift towards lower luminosity may be linked to the efficiency of the dynamical evolution effects. And also the double peak distribution suggests that there are accreted objects which survived disruption processes. After that, we constructed the metallicity distribution, and we compare our sample with halo, disk, bulge, using different catalogs. This is the metallicity distribution. Here I show you just the peaks, but it's very interesting that all the distribution are in general agreement between them, and especially the metal-rich globular cluster sample, of course, are shifted towards higher metallicity values, and we can expect this, but also because the metal-rich component is mainly concentrated in the inner part of the galaxies, and probably they can say something about the formation of the bulge and the disk, while the metal-poor components are mainly located at high galactocentric distances, so probably they have been accreted inside the Milky Way. But we constructed also the metallicity distribution for the field stars. And comparing these two distribution, we can see that we don't have globular clusters at super metal-rich range, while we have about 30–40% of stars which show metallicity higher than the solar value, while we don't have so many stars at metal-poor ranges. So where are super metal-rich globular clusters? Did they ever exist? Will they exist? Can they even form? Is there a physical process that preferentially destroyed them in the past? We try to understand something more about this topic, and we constructed first the magnesium over iron versus iron over hydrogen distribution. We don't have spectroscopic data for the new globular clusters, but we used the Monoceros compilation and the Bulge globular cluster compilation, and we compare with the Apogee and Star Wars catalog. We also used the star formation models by Liam et al. 2023 in order to identify 3 phases: the initial burst, the star formation quenching, the secular evolution. And as we can see, the globular clusters are mainly located in the initial burst, so in the first stage. However, there are a couple here, and probably these most metal-rich globular clusters may be the outcome of star formation in the bulge from violent bursty star formation at early time to long-term low-state star formation more recently, or maybe their origin is accreted. About the age metallicity distribution, we can see, in this case, we use the new globular cluster, since we can expect that these clusters are very low mass and low luminosity objects, so probably they lost a higher fraction of stars during their life. And we can see that if we increase the age, the metallicity decreases, as we can expect.
and especially the globular clusters are more segregated at older ages, while their metallicity spans all over the values, especially at metallicity lesser than -0.5, while about the field stars, they are more segregated at metallicity higher than -0.7, but their ages spans in all the diagram, but especially we can find many of field stars in the young part of the diagram with ages lesser than 6, younger than 6 gigayear. We know, as we say, that probably many other globular clusters will be discovered in the future, and we know that we need spectroscopic analysis and also deeper images in order to have good ages estimates. But we try to give an answer to all the previous questions, and probably the answer must be sought in the evolutionary difference between field stars and globular cluster populations. And in this case, we compared our work with those in literature. For example, there are a couple about, for example, young supermetal-rich field stars, which may be the results of the dissolution of open clusters, or there are also extratidal RRLA-LARIM stars, as found by Ferrone e Kundu et al. And depending on these papers, we propose the first scenario. If the supermetal-rich field stars are the result of open cluster dissolution or group of stars formed when the gas was already enriched in metals, probably the supermetal-rich globular clusters never formed, because at the time when globular clusters form, the gas did not have enough time to get rich in metals in order to form supermetal-rich globular clusters. Too much. The second scenario, depending on the models described by Navarro et al. 2023 and Moreno et al. 2021, which describe how a star cluster can be destroyed when it passes close to the galactic center, we can imagine that supermetal-rich globular clusters have been already destroyed due to their pass close to the galactic center. However, we can consider other possibilities. For example, we have not detected them because they are located in very obscure regions where the crowding is very, very high, so we cannot separate these star clusters from the field stars, or they have been already destroyed, they did not form because of some other reasons, or there is an accretion of metal-rich elliptical galaxies, which we know that they don't contain globular clusters, or a combination of all these scenarios may be the correct answer. This is the take homes. And the two things I want that you take homes is the fact that probably there are many other globular clusters in the Milky Way. We increased a bit the number, and probably some of you know the answer about the fact that we don't see supermetal-rich globular clusters. And thank you so much for your attention. Thank you very much. Questions for Elisa? Robert. None of your two scenarios apply to M31, right? There would be a different story because M31 has the. Yes. Okay. But maybe we can again make a comparison, see spectroscopically this new object in order to confirm first their real nature, and second to derive their metallicity spectroscopically, because these metallicity are just photometric by the fitting of isochronies. So this will be
the first step, and of course, if we compare our galaxies with external galaxies, should be a good idea. More questions? Thank you, Lisa. Nice talk. I'm coming from the high redshift perspective, since you talk about JWST results, and there's always talks about finding globular clusters at very high redshift. So what would you think this would look like? Like, what should we search for in James Webb data to find the progenitors of these systems? I thought about this, and I just imagined something because I don't know if I can read something about this. But I can expect that at that time, at high redshift, these globular clusters are real globular cluster, very big, very massive. So probably during all these years, giga years, probably we can expect that these clusters are very sparse as this one. So why not? We can consider the fact that also these globular clusters candidates maybe something maybe connected to that one at a high redshift, because they are very sparse, very faint, low mass. So why not? But in this case, we need simulation in order to describe this fact. More questions? Yes. If metallicity affects some binary fraction or something, will this modify the expected type 1a supernova or something like that, if we assume some of them should be in globular clusters where we expect a bunch of binaries? But I don't know how metallicity affects. So I don't know if I completely understood. so if we don't have very metal rich globular Okay. clusters, Yeah. and we expect that some supernova happen in globular clusters from binary, for example, white dwarf, white dwarf, and the metallicity affects the binary fractions, will this change some models of expected supernova or not? Probably. I have to say that I don't have idea, but probably yes, this may be connected to the fact of exploding of supernovae. I have no idea. Okay. I don't know, because I think that in order to explain this, which is something new, I think we need the support of numerical simulation and connect all the facts. I think it's a good point. Any more questions? No? Thank you very much, Elisa. Okay. Now we have Mauro Cabrera speaking about structure, kinematics, and time evolution of the galactic warp revealed by Classical Cepheids. Okay. Hi, everyone. I will give my talk in Spanish, so sorry for the Brazilian ones, but I need it. So, bueno, hago mi maestría con Cecilia Mateu, y voy a presentarles parte de mi trabajo sobre la estructura y cinemática del Warp, trazados por cefeidas clásicas, que básicamente convergió ya a un paper con estos colaboradores, y les voy a presentar algunos de los resultados. Entonces, contexto general. Los warps, o alabeos en español, son básicamente esta ondulación en la parte externa de los discos de las galaxias, que son bastante comunes. Entre el 40 y el 50% de las galaxias observadas, obviamente con disco, presentan esta deformación. Y no es solo en la componente de gas, sino que también en la componente estelar. Y además,
La Vía Láctea no es una excepción a este fenómeno, sino que también presenta este alabeo en las partes externas. Fue primero descubierto en la componente de gas, donde está fuertemente deformado, y luego en la componente estelar. Recientemente, trabajos con cefeidas han demostrado que el disco fino de la Vía Láctea traza un warp muy delineado, muy característico. Entonces, si ya se sabe que las cefeidas trazan un disco labiado, ¿por qué seguir estudiándolo? Y bueno, básicamente es porque siempre podemos ver más detalles, y este es el caso, porque en nuestro trabajo lo que realizamos, como un improvement respecto a la literatura, fue realizar una descomposición de la altura vertical media de las estrellas, una descomposición de Fourier, tanto de la altura como de la velocidad vertical. Entonces, lo importante acá es que se toman en cuenta las posibles asimetrías que hay en ambas señales, lopsidedness, y también lo más importante es que no hay hipótesis sobre cómo es la dependencia radial de los parámetros que describen esta geometría. Y además, lo que verdaderamente es más nuevo todavía, es que creamos un formalismo bajo el cual, si uno tiene la descripción de la estructura y de la cinemática, uno puede derivar cuáles son los parámetros evolutivos del warp en ese instante que uno mide la estructura y la cinemática. Es decir, podemos ver cómo está rotando y cambiando de amplitud. Entonces, el método, básicamente, es uno tiene un disco que tiene este alabeo, toma un anillo a un cierto radio con una cierta cantidad de estrellas y ajusta la altura vertical en función del azimut galactocéntrico, básicamente obteniendo las amplitudes y las fases de cada uno de los modos. Esto describe la altura media, y si uno lo hace en varios anillos concéntricos, uno puede obtener las amplitudes y las fases en función del radio sin suponer ninguna forma funcional de ellas. Simplemente lo dan los datos. Y lo mismo se puede hacer con la velocidad vertical. Entonces, ¿a quiénes se los aplicamos? Bueno, se los aplicamos a las cefeidas, que ya todos conocemos que son estándares de luminosidad muy joven, entonces trazan el disco delgado prácticamente perfecto, y con incertidumbres en distancia del orden o menores del 4%, lo cual es clave para hacer un estudio de estructura. Nuestra muestra, que no es nuestra, es de Scauron, básicamente es un compendio de varios catálogos y tiene del orden de 2.400 estrellas. Usamos movimientos propios de Gaia y velocidad radial, que en realidad no es muy importante, pero igual la usamos, de una curva de rotación. Después de aplicar filtros de calidad, uno obtiene una muestra total de 2.000 cefeidas y esta es su distribución en el disco. Entonces, estructura y cinemática. Uno tiene la estructura, que es básicamente la altura vertical en Z. Acá en azul se ve la altura por encima del plano medio de la galaxia y en rojo por debajo del plano medio de la galaxia. Lo que ya se ve es que los extremos no están diametralmente opuestos como uno esperaría en un modelo típico de Warp. También podemos ver que la línea de los nodos tiene este twist bastante fuerte en la dirección de la rotación estelar. Y algunas peculiaridades son, por ejemplo, uno puede, gracias a tener en cuenta las asimetrías en el modelado, uno puede ver, por ejemplo, la existencia de un plató en la dirección del anticentro, pero sin embargo el warp está presente y esto no se puede obtener simplemente con un modo 1, se necesita un modo 2 para poder describirlo. Y en las partes externas estas asimetrías se presentan también, por ejemplo, con que los extremos del warp no están diametralmente opuestos, como uno esperaría en la mayoría de modelos que se utilizan. Y esto también se puede medir porque lo podemos hacer en función del radio y podemos ver que los extremos nunca están diametralmente opuestos. Esta es la distancia angular que hay entre ellos y prácticamente queda estancado en 140 grados. Luego también podemos medir las asimetrías de amplitud y lo que vemos es que es más asimétrico en la región interna que en la parte externa. Es decir, el norte, la región norte, este extremo, es prácticamente igual que en el sur, solo en la parte externa. Y lo mismo podemos hacer con BZ, pero no me voy a entrar en detalles. Lo único que quiero remarcar es que la señal cinemática del Warp no se puede recobrar bien si uno no tiene en cuenta las asimetrías presentes en ella. No se puede usar el típico modelo de Tilted Ring Model para poder describir la señal cinemática con las cefeidas. Otra curiosidad que vimos con las cefeidas es que si uno, por lo general, los modelos asumen que la línea de los nodos y la línea de máxima velocidad vertical
de las estrellas coinciden porque las estrellas justamente están cruzando el plano. Sin embargo, lo que nosotros podemos medir eso, y lo que vemos es que no coinciden, que hay un desfasaje constante de 25 grados. Y eso, la explicación que nosotros encontramos es que es debido a las asimetrías y no a una evolución temporal del warp. Y además, vimos que las cefeidas, si uno grafica la velocidad vertical en función del radio para distintos azimuths constantes, hacen arcos en BZ. Lo cual es curioso porque esto también se observó en otras poblaciones estelares con distintas edades, como por ejemplo por el Gaia Collaboration dirigido por Teresa Santoya, y también para la muestra de Gaia DR2 por Cheng, se ven estos arcos en BZ con poblaciones estelares completamente distintas a las cefeidas y se encuentran. Nosotros lo explicamos como una consecuencia justamente del twist en la línea del máximo de BZ. Uno se va moviendo radialmente hasta que alcanza el máximo y luego lo pasa. Entonces se genera este arco en BZ. ¿Bien? Luego, ahora es la evolución temporal del warp. Entonces, a ver cómo explico esto. El método es más o menos así. Esta es la idea intuitiva, digamos. Uno tiene una estrella que va en una órbita circular, porque como es una cefeida, es joven y una órbita circular funciona. Entonces, su azimuth está dado por la velocidad angular, por el tiempo y una fase que es básicamente donde arrancó. Ahora, su altura, como está siguiendo el warp, es la estructura del warp evaluada en su azimuth a ese tiempo. Y como el warp rota, tiene una velocidad angular omega t. ¿Bien? Ahora, si yo quiero saber la velocidad vertical, lo único que tengo que hacer es tomar la derivada total de esto. Y si asumo que la amplitud del warp no cambia, simplemente me aparece un coseno y una amplitud nueva. ¿Verdad? Ahora el truco está acá. Yo puedo medir esta BZ. Es justamente lo que hago. Entonces, yo puedo medir y darme cuenta que un coseno es un seno desfasado pi medios. Pero yo mido esa fase. Es la que estoy obteniendo acá. Y esta amplitud también la mido. Entonces pareciera que si yo asumo que la amplitud es constante, ya la fase que tengo que medir sí o sí tiene que ser pi medios. Y la amplitud que mido, si la divido entre A, ya puedo sacar la velocidad angular del warp. Ahora, el truco está en, bueno, yo voy, mido la fase y si no me da pi medios, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la amplitud está cambiando con el tiempo y no es cero. Entonces, las diferencias de fases de los modos nos están diciendo si la amplitud del warp está cambiando en ese modo o no. Entonces, aquí están las ecuaciones generales. Básicamente, acá las amplitudes y las fases. Esto es lo que nosotros medimos. Nos tiene que dar el patrón de velocidad del modo M y para el cambio de la amplitud en el modo M también. Entonces acá están los resultados para el modo 1, que es el modo que domina todo el warp y el que podemos analizar individualmente con confiabilidad. Entonces lo que se ve es que hay una rotación diferencial y luego a partir de 13 kiloparsecs queda estancado, lo cual también está visto por Denen, que utilizó cefeidas pero con un método completamente diferente. Y nos ganó de mano porque ya lo teníamos, pero no lo publicamos antes. Y también observó que en la parte externa la amplitud cambia, está creciendo el warp, algo que nosotros también estamos detectando. Sin embargo, en la parte interna el warp no está cambiando de amplitud. Entonces estamos viendo una onda que está rotando a favor de la rotación de las estrellas, que se está enroscando en la parte interna, porque esta parte va más rápida, y la amplitud solo está creciendo en la parte más externa. Entonces, las conclusiones principales de este trabajo es que las asimetrías se tienen que tener en cuenta para poder analizarlas al warp. Luego, bueno, si uno estudia la geometría con detalle, ve que el modelo del tilt ring no funciona en la Vía Láctea, por esto, bueno, de que los extremos no están diametralmente nunca opuestos y tienen diferencias de amplitudes. Luego, de que la línea de los máximos no coinciden, tienen un offset y tienen prácticamente el mismo twist en todo radio, y los arcos en BZ que se han observado en otras poblaciones y no se han explicado como una consecuencia del twist en la línea de los nodos y en la línea de máximo BZ, ahora se podrían entender como un efecto geométrico de este twist en el máximo de BZ, que se ha encontrado en el resto de poblaciones, así que daría una idea de que las otras poblaciones estarían siguiendo más o menos el mismo warp, cosa que hasta ahora no se sabe si todas las poblaciones estelares siguen el mismo warp o no. Y respecto a la evolución temporal,
tenemos un método que no solo funciona para datos, sino que para simulaciones, para poder obtener la evolución temporal del warp de cada uno de los modos y ya los detalles de cada uno de los modos que acabo de comentar. Así que hasta acá mi charla. Muy bien. Thank you very much. Questions? Daniel. Pieta. ¿Qué tal? Buenas. Teniendo en cuenta que la parte externa no se estaría retorciendo, ¿no es cierto? ¿Hay alguna hipótesis sobre por qué los máximos no están enfrentados? Bien, hay un detalle acá. Los máximos no están enfrentados debido al modo 2, que es el que puede generar esta simetría, ¿no? Un modo 1 simplemente te da un máximo y un mínimo que están enfrentados diametralmente opuestos. Y acá solo estamos viendo a la evolución temporal del modo 1. ¿Está? Al modo 2 lo podríamos ver la evolución temporal. El tema es que por la muestra que nosotros tenemos, la recuperación del modo 2 no es fiable. Y su evolución temporal tampoco. Bien. Entonces no podemos garantizar que que sea una consecuencia de la evolución temporal del modo 2. Ciertamente es culpa del modo 2, porque eso no se puede describir sin él. Pero no podemos decir que es culpa de su evolución temporal aún, porque podría estar quieto completamente y el modo 1 rotar, cosa que sería raro, pero bueno, no soy dinámico, así que quizás no es raro. Pero sí, no lo podemos describir con eso todavía. Cuando haya una muestra más completa con una distribución azimutal mayor, ahí sí, porque ahí la ortogonalidad de los modos de Fourier verdaderamente existe, y en este caso no. Es un detalle que no quería decirlo porque suena fuerte, pero es lo que sucede. Okay. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Muy minucioso trabajo, felicitaciones. Bueno, gracias. Pero tengo una duda, porque mostraste en un mapa donde estaba como el ajuste con los puntos de dónde están las cefeidas. Sí. Y esto es una pregunta súper... Yo no sé de esto, nunca lo he hecho, pero veo que está todo como hacia el lado izquierdo, los puntos de acá. Pero te fías de que hacia el lado derecho el ajuste da bien. No. Pero, pero justamente, pero digo que te fías porque justamente hacia allá del máximo, entonces, Sí, ojo. está bien, eso es un punto. Me fío, pero no tanto, porque ¿qué sucede? Los máximos sí están bien trazados. Los máximos justos están bien trazados. Y lo que sucede es que yo no estoy trazando, digamos, mal todo este flanco del plano. ¿Ok? Lo que sucede es que hay un cono, básicamente, este cono. Ajá. Y en este cono uno observa los máximos. Entonces, si yo observara aún mejor esa región, no me va a dar diametralmente opuesto. Porque lo que tiene que pasar es que en esa región el warp tiene que estar bajando. No sé si me explico. A ver si voy a una anterior. Esta, por ejemplo. Ajá. Mi región mal recuperada es entre 0 y 315, que es donde no tengo datos. Pero los máximos están antes que eso. Perfecto. Y aparte, si los máximos siguieran, están aún más cerca. Bien. O sea, la conclusión de Es que, que no pueden estar no están diametralmente opuestos. opuestos Quizás es están igual. más cerca, pero diametralmente opuestos no están. Perfecto. Bien. Gracias. Eso es lo que se puede concluir bien. Hola. Me voy a hacer otra vez esa pregunta porque no estoy seguro de que sea si no es una pregunta tonta, pero No creo. la metalicidad la has tomado en cuenta si se espera que haya una segregación de la metalicidad al relacionar Z con BZ, ¿no? Que es lo que llama. ¿Este efecto se puede notar aquí en esta? No lo hemos explorado tampoco. Así que podría ser. Ojo, lo que puede suceder es que el gradiente radial en realidad se esté doblándose con el warp también, porque uno está tomando la proyección. Pero no lo hemos visto. Porque apenas tenemos velocidades radiales como para encima ver cómo está cambiando la metalicidad en este mapa. Pero sí, sería una buena idea. Very good presentation. I'll ask a question in English. You can translate. You can Okay. reply in Spanish. So you assume a very razor-thin disk. How valid is this assumption, and does the warp change
if you increase the disk thickness to like, I guess like 100, 250 parsec? Okay. The assumption on the warp thickness is just for the time evolution part. But in reality, it's not really needed because you need the mean motion. You are not really tracking a star in itself. You just need the mean motion of it. You need to be a little bit thin just to make a disk, really. And it has sense to study the Fourier motion. So with Cepheids, is the more thin that you will get because they are the most young stars that you will get this distance to study. So it's a good approximation. And in reality, you don't really need it. Indeed, we measure even the thickness of the disk and the flare on set, and also the vertical velocity dispersion as a function of the radii, taking out the warp. So we can see this flaring, but it doesn't really make any problems on the derivation of the time evolution of the warp, and even in the parameters itself. I believe I answered your question, but okay. Okay. Hi, Mauro. Really nice talk. Thanks. Is there any prospects of getting Cepheids, further out than 15 kiloparsecs? Because I mean, one of the regions of interest is like, 20, 25, where when in the H1 you start seeing really like one side being further up than the other. And yeah. I don't know if I am the one that could answer if we will get Cepheids Well, we have somebody in the room, right? But that would be great because we can really see if the warp that follows the gas is similar to the one that follows the stellar population. That would be great. But I don't know if there is enough time for this young population to disentangle both warp. Okay. So we will expect that they are the same. But because H1 gives you very bad distances, whereas the Cepheids actually does. Thanks. Now is the turn of Lais Bortolato, and she will speak about all-sky kinematics and chemistry of Monoceros stellar overdensity. So, boa tarde. Lais, I am PhD student at the University of São Paulo in Brazil. And this is my first presentation in English, so I'm a little nervous. And in an emergency case, you will hear me speaking Portuguese. So, today I will show you some things about the Milky Way structure, and specific, the substructure called Monoceros stellar overdensity. So, first, I want to remember some things about the structure of the Milky Way. Our galaxy is a spiral galaxy, so we have the arms, the bar, the stellar halo, the bulge, and the disk separated in thin disk and thick disk. And not long ago, we thought the distribution of the stars in these components was homogeneous. But recently, the data of the photometric, spectroscopic, and astrometric surveys show us other way to see this component. So these surveys allow us to discover some of substructures in the Milky Way. This figure shows some of these structures in green and yellow and purple, and we don't expect to find these structures in isolated galaxy, or it's not common, but we can see these structures. So maybe these structures is formed in event mergers. So they tell us some things about the past of the Milky Way.
One of the most studied disk stellar overdensity is Monoceros. This figure from Slater show us this structure in the center, so in the uncentered direction, and we can see this structure in green and this structure in blue. So Monoceros is separated in two parts, one in the north hemisphere and one in the south hemisphere, and at a different distance. So in the north hemisphere, Monoceros is more distant. This figure from Morganson show us other point of view. So here is the galactic center, here is the sun position, and this almost circumgalactic ring is Monoceros in this north hemisphere, and here in the southern hemisphere. I made this figure to show you other point of view. So here is the galactic center, sun, and Monoceros in the north hemisphere and in the southern. So this structure is a little above to the disk and a little below to the disk. Since this structure was discovered, a lot of studies discussed about the origin of these stars and this structure, and if this structure is formed by accreted stars or by Milky Way stars. And recently, the most accepted scenario is the galactic region, but we didn't have a study that compare the Monoceros in the north hemisphere and Monoceros in the south hemisphere in detail. So in the scenario, we select these stars and perform a kinematic and chemical analysis. So first, we select these stars based on the position and the velocity of these stars. So the selection and the kinematic analysis is made together. And we found some interesting results. So this figure from our paper shows the stars of the Milky Way a little above to the disk in these panels and a little below to the disk here. So we didn't include the disk stars in this figure. And we can see this stars of the Milky Way, the continual line, and this is simulated in the dot line. So these two first panels, we expect to find halo stars. Here, we expect to find thick disk stars, and here, thin disk stars. And this colored region where we expect to find Monoceros. So you can find Monoceros in the range of velocities, velocity around to the disk galactic center, and the compatible with the thin disk stars. But our stars, our Monoceros stars, are a little above and a little below to the disk. So it's an interesting result. And before and after, we perform a kinematic analysis. So this contour lines show you the region we expect to find thin disk stars, and our Monoceros stars overlap this region. So the Monoceros stars are coincident to the thin disk stars in these panels. So we conclude that Monoceros in the north and the south hemispheres has thin disk characteristics. So it confirmed the galactic region. The Monoceros is formed by Milky Way stars. And we can compare these two parts of the Monoceros. So probably Monoceros North and Monoceros South are formed in the same event. And the mechanism more accepted today to the formation of this structure is the passage, the Sagittarius Dwarf Galaxy through the
disk of the Milky Way. So in the future, we intend to make some simulations and study the age of these stars. But for now, it is our result. So thank you. Thank you very much. Very nice talk. Questions? There's plenty of time for questions. Daniel. Do you have any candidate for the interloper that made this disruption? I don't understand complete asking. Si tienen algún candidato para cuál fue el objeto que provocó esto. The Sagittarius dwarf galaxy. In the passage of Sagittarius, it disrupted the disk. This is the idea, right? But nothing happened to Sagittarius dwarf galaxy. Is there any trace of the galaxy that passed through the disk that was left in the galaxy? Do you speak Portuguese? Yes. Quando a Sagittarius passou pelo disco, Sim. ele perturbou o disco e deixou as estrelas do disco, né? Mas ficou algum traço de Sagitários? Será que a gente consegue encontrar algum traço de Sagitários que ficou, ou algum tipo de gás que foi arrancado, algum tipo de coisa que ficou na passagem dele? Ou não? I think yes. In this figure, we can see Sagittarius here. And I saw poster. Eu vi poster falando que Sagitários, tipo, ele estuda justamente isso, esse rastro de Sagitários, mas eu especificamente não estudo, então eu não sei te dizer se a gente consegue ver, mas eu imagino que sim, a gente consegue ver, sim, estrelas dessa passagem de Sagitários. Tem múltiplas passagens, então o Sherwin tem artigo que fala que Monoceros pode ter sido formado por múltiplas passagens de Sagitários e não somente por uma passagem de Sagitários. Obrigada. Connecting the previous talk with this one, is there any evidence of Cepheids belonging to Monoceros? Cepheid variables? Cepheids. I don't remember. I think yes, maybe, but I really don't remember. I saw some studies about this a long time ago, but recently I didn't see any study about this. More questions? Yeah. Yeah, just to follow up on Dante's question, Monoceros is located beyond the warp, or is there confusion between the two? Is it? Yes. The warp is Monoceros is very higher to the disk, and the warp isn't. Warp is a little higher here, so Monoceros is more than. Okay. Last question. Oi, parabéns pela apresentação. Pode ser em português, inglês? Português, né? Acho melhor. Tá. Só para ver se eu consegui visualizar certinho qual que é a estrutura da Monoceros aí, ela não tem nenhum tipo de conexão, seja ou de estrelas ou de gás, com o disco? A gente visualiza ela somente como uma nuvem sobre e abaixo do disco? É muito difícil estudar essa região aqui, porque a Monoceros se confunde muito com as estrelas do disco. Então, é provável que Monoceros vá para essas altitudes menores,
mas é muito difícil estudar essa região. Por isso que a gente estuda essa região um pouco mais, um pouco mais acima e um pouco mais abaixo, porque a gente consegue distinguir o que é monoceros do que é disco. Ah, ok, obrigado. Acho que Obrigada. o último comentário, assim, acho que seria que em estudos que envolvem, tipo, simulações, né, coisas para modelar as passagens da Sagitário e tudo mais, né, talvez seria interessante, tipo, justamente tentar conectar as coisas com o que a gente conhece sobre streams de Sagitário, né, porque tem muito isso, e essa ponte entre o que a gente observa acima e abaixo do disco, porém sem conexão do disco, talvez possa ser feita usando as simulações, né, e as informações dos streams também. Mas, enfim. Eu concordo. No caso, a ideia do projeto era estudar em mais detalhes a estrutura em si para fornecer mais informações para fazer essas simulações, porque a gente tinha poucas informações antes. Então, agora tendo mais informações, a gente consegue fazer uma simulação pensando no que esperar, no que a gente quer encontrar dessas simulações. No more questions, so thank you very much.